Maze genda labuka nawe. Mbere bagiteka wa bagenda labuka. Bagiteke mu. Kozi bagiteke wa. Mugiteke. No macha kadanya. Tobe toina bare kamumo. Simanyo banze no genda leyo mwana. Oba tubigire ekisibi. Wuli. Tulimo kubona. Genda leyo. Genda kuba. Smile president alapaita telefona abantu. President kwali. Ate n'embeera eriwo. Agala kumanya nnyo bigenda mu maaso. Ebeere wane eno awali emmere. Amagitwali emabega. Bulya kuboneka Abo Flavia atijagala kufuna kugesa kuba obatuuka nezawa lumazi kaba kuna abo Flavia analba abo Flavia kula bakubwa wanji kula pala Nenda bachike mafine muwatula watu. I need my dad. Let's just bury it. Let's drink. Even them kijabu wano. Your position is very good. I need it to also put your feet again. What on omusana mukama nga butugabidde ku kashi mujja kwangu wate mujja kunyuma so we are starting. Guys, we have to keep quiet so that we see how to start. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. So good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Flavia Kavule, the chairperson of the NUP Women League, and I have together members from the National Unity Platform Women League. Together we are voicing our concern over the increased violations and violence that we see on the campaign trail of our DRS President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, of goons dressed under Uganda police. I call them goons because the people we see on the campaign trail are nothing to be called professional people that go by the address of Uganda police, because they are beating up our colleagues on the campaign trail. They are pouncing on them. We saw it in Chiruhura. We saw goons wearing t-shirts, NRM t-shirts. We saw them
in Lira, those who broke into the premises where our president was sleeping and other colleagues. We have seen it in Barara. So this continued violence against targeting the president, who is legally conducting a presidential campaign, who is free to move according to his program to whichever district that has been allocated that day. We want to condemn that violence and brutality and arrests and breaking of premises where our people reside. Particularly as women of NUP, we are condemning the use of oppression for women against women. We also different women who were arresting and harassing a young girl, one of our colleagues in NUP, and Olivia Lutaya. We have seen a number of girls, a number of women that have been oppressed to nakedness, nudity, exposing their nudity to the whole world. We are mothers. We deserve our dignity. We deserve our rights to campaign and support any candidate of our choice. So we want to ask Uganda Police and Electoral Commission to Uganda Police, we are strongly condemning, and we hope that you can stop immediately trailing our campaign, our presidential flag bearer, but also Electoral Commission needs to come out very clearly and accurately and speak clearly on this subject matter, because we are wondering whether Electoral Commission is still in control of this election, according to what we are seeing. So I want to invite some of my colleagues to be able to add their voices to my demands and to my concerns, so that we can all together as the Women League speak out against this violence. I want to invite our Deputy Secretary General, Honorable Aisha Kabanda, to also be able to say something before we shall translate afterwards. English first. English. What happened yesterday was witnessed by almost everybody, and thanks to the media that broadcasts almost everything that happens. And what's very, very shameful is that a police officer that is trained comes on the national media to tell lies to people about concocted offenses, that our people break into police vehicles, steal their property, and vandalize their vehicles, where no one saw anything, in an era where everything is being broadcast in the limelight and everybody's saying. So it's a shame, it's really a big shame that police, and very shameful to a highly respected police officer whom we thought was going to work differently from his predecessors, that he comes and lies in broad daylight, that our children, our boys, vandalize police vehicles while the police is watching, that the police do nothing, and there's no scene that calls for coverage, and nothing is in the media, but it's only Kituma Risoke and his colleagues that can come out and name crimes. It's very, very shameful. Also, we have witnessed people holding big sticks to cane our people, being protected by police, both in Chiruhura and in Barara, where they are standing with policemen. It's very, very shameful of police to take side in an election where we expect them to be apolitical. Okay? We have also seen them. What happened yesterday? It was an ambush, a state ambush against a presidential candidate, where police officers and army were laid from both sides, from a front and a back, and also from the hillsides, because in that area there are hills, as if they were attacking an enemy. We saw something that is difficult to tell in our history. They waited an area where there are few people that would protect our people. The president's convoy had been left alone, and there are no residents to help our president. That's when they ambushed our president. That was so bad, and has given a very negative image to our country. The international media is all speaking about Uganda negatively. I don't know whether that's how Byabakama wants to put our country into perspective. Mu Uganda, kya mukisa mubi nti
sango ne babiteekawo ne bagamba nti abaana baffe babikoze nga teri abirabye mu nsi eno nga kamera ziri buli wamu ziraga oli n'agamba mbu twalumbye emmotoka ya poliisi ne tugikuba ne tugibbako ebintu ne tugyonoona naye nga teri kamera yalabe okuggyako omwami Kutima Lusoko twakoze ebyo kya buswavu kye muli okuyiikiriza abaana bato ne mubavuna n'emisango naye ng'omusango we guli gumu kwagala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekirala mwaswadde nnyo ne mukula ambushi yennyini kwe kutega abasirikale eruyi n'eruyi nga mulinga baagala okutta okuzikiriza abatalina musango nga mutaddewo n'abakutta emiggo nga mubakuuma abalala beesibye obukookolo oba bye mukola si bibi lwaki mwesibye obukookolo okuba nga temusobola kulabika tubivumirira byabakama ng'omwogezi omu bwe yayogera kiri gy'oli okuddira ensi ogikumeko akabiriti oba ogiweko amazzi neffe tetugenda kuzikiza tetuvumirira buvumirizi be bakutte abapresident babakutte katugenda kudiployinga abalala bagende begatte ku pulezidenti waffe batambule naye paka lwe munaabakwata okuba malawo. People power. Power, power. We are now going People to power. Everywhere. NUP. We now have Honorable Goreti Namuga to also add her voice to this. Nsaba okutegeeza eggwanga nti Kyagulanyi Robert Ssentamu presidential candidate era ngenda okusaba ngaffe abakyala tuwooninga Uganda yonna naddala abantu ababadde ekiruhura kazo abazaako okublockinga president nga bakutte emigo bambadde kyenvu twagala okubategeeza Kyagulanyi alina eddembe erimuweebwa ssemateeka constitution ya Uganda emuwa eddembe okutambula eggwanga lyonna okugenda okukuba campaigns ku national inter platform nga ye president waffe. Ekyokubiri n'okwongera okubategeeza nti tewali gwe bagenda kutiisatiisa nga bablockinga president kubanga ffe bw'okwata ku Kyagulanyi oba okutte ku NUP era buvunaanyizibwa baffe okuvaayo okulaba nga tudifendinga omukulembeze waffe ng'abalwanyi babasookerwako. Kaakati bino bye mukwata emiggo njagala okubategeeza ayagala okumanya national unity platform kyeri muddemu okukwata emboko ng'omuzi ba president okugenda alawune oba okugenda kuba campaigns ebyo tetugenda kubikkiriza. Number 2, presidential candidate waffe yawaayo program ye mu electoral commission era Uganda yonna ekimanyi nti president Kyagulanyi yabadde alina okubeera mu bitundu by'ekiruhura kazo mbalala yonna gy'atambula. So okulaba omuntu wa kyenvu yenna nga blockinga Nup njagala okubategeeza tewali alina monopole ku ffujjo. Tewali alina monopole era wenneebaliza president waffe akumye enkambi ye tusoomoozeddwa ekimala bw'onyigiriza ennyindo ogijjamu omusaayi. So temugenda kubeerawo omuzoganye president loze muffe tugenda kusirika busirisi kuba oluyi kuli nettama era nkwongere ddala ekyo tebagenda kukirabako. So nsaba okubategeeza ffe ng'abakyala tuvuddeyo ku nsonga y'okwambulira abakyala embalala okwata otya omukazi omusajja nga yakutta omukazi mubakutte mu mabeere mubajjemu empale mubambudde mwagala barepinga tetugenda kubakkiriza kwonoona ggwanga nga enough. Era njagala okutegeeza electoral commission mwe bino bye mugamba mbu poliisi is an enforcer afuga akalulu kano bagiyita electoral commission bamuyita byabakama era ffe dimandi zonna tuziwerekereza byabakama eno poliisi ekuuma bukuumi mirembe kati mukulu byabakama tukwagala oveeyo nnyonnyole eggwanga tuli mu kalulu oba tuli mu lutalo kubanga mwebe mupi mugenda nga 10 okulonkinga campaigns ku Monday mugenda mu campaign mugenda mu lutalo so gye mulaga nga presidential candidate wo bamuganye okutambula gwe MP ogenda kukola ki gwe kansala ogenda kukola so tudimandinga okugoberera amateeka nga tunoonya akalulu NUP ya mirembe tukuuma emirembe tujja goberera emirembe naye tetugenda kuyiikirizibwa ffe tusirike busirisi. We send a warning to whoever is concerned. We must follow the law on either party, whether it's the NUP or the NRM. We must follow the law. But as long as you selectively apply the law to Honorable Kyagulanyi alone, we are not going to keep quiet. We are going to come out as women and fight for the rights of women in this country. Mr. Museveni claims that abachala yabajje manju. Eno ye miryango gye watuteeka okwopulesinga abantu. Mubasibye mutufudde bannamwandu ku myaka emito. Enough is enough. Ekimala kimala. I call upon the international community. I call upon the civil society. I call upon all the women in this country, rise up to fight for the rights of women in politics. Otherwise, we are not going to quit. We are not going to quake. We are going to occupy these spaces whether you like it or not. Thank you. Thank you very much. Next, Honorable Shamim also to say something. Speaker.
Tabaddewa muno okwogera. My name is Shamim Balende, District Command Representative for Kampala. I speak from a legal perspective. My colleagues and fellow leaders have said it all. But what we witnessed in Mbarara, Chirukula, and some other places, when it comes to the law, we witnessed utter violation of rights, the freedoms and rights of the people of Uganda that are guaranteed and protected by the Constitution. We witnessed torture, extreme torture being meted out on our people in violation of the law. We witnessed illegal arrests that are not sanctioned by law, persons being taken in places that are not authorized for those people to be kept. We witnessed illegal use of firearms and beating up our people, blue, black. Yet these were peaceful people. These are peaceful people that are moving on the campaign trail, and they are just doing their, they're executing their mandate. They are escorting their president. They are coming to listen to the message of change. That is really absurd. What we witnessed is a nation that does not respect the Constitution and the law. And this is absurd. It has gone on for quite some time. Many of our comrades were arrested, taken to places unknown, some in police custody, offenses not known. And this has gone on for quite some time. You have seen, we have been at the front line of defending these victims of political persecution, and we have seen it all. This is just a continuation. This is just a continuation of their abuse, the state abuse on our people. And like my colleagues have put it clearly, we shall not stand it. Of course, as lawyers, we are coming up. We shall not give up. We are going to use all legal means possible to see that we help our people. The most and immediate remedy that is there is to go and interface with these people and the law where it can be used to free them, to ensure that they are freed. File the necessary applications in court, the habeas corpus applications, the mandatory release applications to ensure that these people are released because their families need them. We witnessed some inhuman and degrading treatment, which is also in violation of the law. I think that's important because those are some of the are not negotiable under the law. So I just want to urge my fellow colleagues, and especially the lawyers out there, this is not about NUP, this is about Uganda. The atrocities that are being committed in Mbarara, Chirura, and anywhere else, these are atrocities committed on our people, irrespective of the political party. So we must all come up and condemn them. If you're a lawyer, please, you can come and join the train. Come and join us as we help to free these people. Olunaku lwa leero njagala okugatta eddoboozi lyange nga njogera ku kifaananyi kya munnamateeka ku ebyo ebibaddewo ekirukura Mbarara Lira n'ebitundu ebirala pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu gyali mu kampeyini egira. Okusookera ddala kye tulabye eggwanga oba gavumenti ekozesa abantu betusasula omusolo okulinnyirira eddembe ly'Abannayuganda n'abavubuka abatalina musango. Ekyo nno nga kikontana ne ssemateeka. Tulabye abambulwa abakyala, tulabye abavubuka abakwatibwa obubi, tulabye okunyigiriza era okukwata abantu mu bumenyi bw'amateeka era nga byonna bifoola ssemateeka waffe oba constitution yaffe. Tulabye okubeera nga abantu bakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka ate ne baterekebwa abamu mu bifo ebitamanyiddwa. Kuba tulina bangi abali mu buduukulu obukyategeerekeseeko naye ate waliwo abalala bangi Bannayuganda be bakyabuuza nti ate bano be bakwatiddwa baatwaliddwa. So ebyo byonna biri mu bumenyi bw'amateeka naye ekikulu kya byonna ffe nga bannamateeka
tugenda kukola kye tusobola okuwa services ez'obwerere ku bantu baffe bano abali mu bifo bye tutegedde bwe bakwatiddwa nga mu poliisi. Abo bakwatiddwa mu bifo ebitali poliisi ne baterekebwa mu bifo ebitali mu mateeka nabyo tuzze nga tubikola nga tubanoonya ku CMI, CI n'ebifo ebirala. Mudanjonizi olumu wewaawo ng'olumu tulemesebwayo okuba nga tutuukayo. So tugenda kubabanja mu mateeka applications ezeetaagibwa okuteekamu oba habeas corpus applications oba mandatory release applications. Bannamateeka Uganda basinga babadde mu struggle zino ez'okulwanira eddembe ly'obuntu tugenda kukikola nga bannamateeka. Njagala kukozesa mukisa guno nga omubaka omukyalo wa Kampala ate munnamateeka nkowole bannamateeka bannange mwenna abali eyo nti kino ekiri embalala kiruhura ne mulira n'ebifo ebirala si kya NUP ng'ekibiina, kino kiri ku bannayuganda. Okunyigirizibwa kuno okw'okutulugunya abantu baffe okukwatibwa n'okuterekebwa mu bifo ebitali mu mateeka obutawozesebwa kikwata ku bannayuganda ffenna. N'olwekyo oba oli munnamateeka ng'oli bweru eyo, nze nga munnamateeka nange nkukoola nti jangu ku boodi tuwolereze abantu baffe bano abakwatibwa era abali mu kutulugunyizibwa. Kye basinga okwetaaga kati kulwanirirwa kubeera nga bafuluma gye babaterese n'okubanjibwa okulaba nti tubabanja abo aba batutte mu bifo ebitakkirizibwa oba ebikkirizibwa babeere nga babawandula kuba tebalina musango mu butuufu buli mu mateeka gwe bakoze eki gwe bazizza. People power, our power. People power. Thank you very much. I want to invite Kenyanje Patricia, the woman member of parliament, flag bearer, NUP, Ibanda district, to say this message in Runyankole, where these atrocities happen in the western region. Mwebale mnonga basima mnonga mukantu enda kushumira ekintu kibakozere aba electoral commission kureka aba police kutera abantu bitu abantu bakora presidential campaign omukiruhura. Me personally, I was there. Nkareba abantu bakwata kiboko bakutera aba NUP just because bijo omurukiruhura. Ekyo kintu tukondemminga bashuma baza Bara district babashazira hotine no matambwere kuza kora campaign bakwata abana babajura bati omuryabo hino mwana fi kansala witu wa Bara South aferiro musikafeti. So when tuwashaba electoral commission na police mazima mukuratira mateka, this is not called for. A presidential campaign is a na agenda omurimbara ntubashaba mukuratira mateka gatakabaga NUP gonka gagumze mugabena naba gakwate na burhamu. So ntubashaba omurunyankore n'abanyankore turo turya abantu b'obusinge ntubashaba obusinge tubukume kandi tugume tuburize. Mwebale bunonga kama kakati amazina nga tumaliriza njagala twalabye obukyayi obw'ekitalo bwe tutalabangako obwagala otuzaayo mu myaka gy'okusosola mu mawanga. Twalabye emmundu nga zivaayo ku bantu abatalina yadde ejjinja yadde akasaale yadde ekintu kyonna ekyobusi. Twalabye obusungu bwe tutalabangako nga buyolekebwa embalala n'ekiruhura nga presidential candidate waffe His Excellency Robert Kyagulanyi agenza okunoonya akalulu mu bitundu byeyo. Ensigo eno gye twagala okussa mu bantu baffe bannayuganda nsigo nkyamu nnyo era etutta amawanga mangi mu kwetematema. Nsaba abantu ffenna tukuume eddembe naye poliisi eveeyo ekwate abo abantu be twalabye n'ebifaananyi tubirina ne vidiyo z'abalaze baveeyo babakwate. Mu kifo ky'okukwata abo ate bavuddeyo okukwata ffe abaakubiddwa, ffe abawambiddwa, ffe be bakutte, ffe be bayodde, ffe abali mu makomero essaawa zino. Abasajja n'abakazi abakoze ebikolobero ebyo bonna balya butaala. Twegatta ku amaloboozi gaffe gonna ng'abakyala ba Nup okuvumirira ebikolwa bino. Obutiitiizi obwenkanidde weebuti tubuvumirira mu kalulu kano obuva ewa General Yoweri Museveni.
waba mwami byabakama asazeewo kutwala buvunaanyizibwa wa kalulu kano aveeyo abukole abutwale ng'amateeka ge agakwasaganya ensonga z'ebyokulonda bwe gamugamba bw'aba alina abaana n'ebyana ekyo nakyaveeyo alangirire tyalemeddwa nti obululu bumulemye tuve mu kulonda n'okuteekawo n'okutegeka obululu kubanga nga we twagambye tuli mu bululu oba tuli mu lutalo ensonga eyo twetaaga tuveeyo tumanye tiwaliwo abakandidati abamu aba president abateekeddwa okutuukako mu bitundu ebimu nga babiramira bo bokka be balina okugendayo ng'abalala tebabakkiriza kukola ki kutuuka ensonga gye mutambulizamu politics ennaku zino naddala yo gwe twalabye obukyayi bwe twalabye n'obusungu okuva ekiruhura n'embalala ensonga nkyamu nnyo mu by'okugatta eggwanga lino nsuubira nammwe temwandiyagadde tukole ebikolwa ebyo tutandike okugaana pulezidenti wammwe naye okuyingira ebitundu ebiki ebirala bassebo ne bannyabo twebeereremu Uganda Police okutyobola ekitiibwa ky'abakazi nga mubafungula mubambula mubanyiga amabeere mubatigaatiga omusajja olwanagana otya n'omukyala ng'ogezaako mukwata omusajja amaanyi go tegenkanankana ga mukyala si gwe ateekeddwa n'okukwata omukyala bassebo ne banyabo twagala feesi ezo mulekerawo okwambala obukookolo kuba bye mukola mubyenyumiririzaamu muggyeeyo feesi zammwe tuzirabe nti gundi mukiibi wejjeeko ebyo ebikootikooti ne helmets ze weeyambaza ng'okwata pulezidenti waffe n'abantu baffe jako ebyo ebintu oveeyo mu kitiibwa kyo nti nze mukiibi nzaakukutte nzaakukubye envumbo eno gye tulabako oba nzaakutwala mu kkomera tubalabe Lusooke yawadde order muveeyo mwe identifying temwekweka mu maofiisi gammwe muveeyo ezo ensonga tuzivumira kubanga tugenda tandika campaign tetwagala mulabe nti ebyabadde kiruhura n'embala n'ebyali erira bye bigenda n'okola mu Uganda yonna nti mugenda kubeera eyo ba DPC nga muwazi order oyo talinya wano oli ta campaigning eri oyo mubaka tagezaako n'asala nadde ebitundu ebirimu zino area zonna Sembawule eyo Kato corridor yonna bantu kimanyi muli mu campaign zammwe za Buganda Form 7 endala muzitwala nti eno West tateekeddwa genayo North taliyo Kyagulanyi gwe njogerako twabalabisizza mwenna ne mulaba nti Kyagulanyi Robert Sentamu president wa buli omu buli muntu amwagala era buli omu amwetaaga mu Uganda yonna n'olw'ensonga eyo muveeyo tugatte eggwanga eno temutuza amabega gitwali abasibe baffe bonna mubate all political prisoners need to be freed abaana gye mbakweseeyo gy'omwakutte abantu tetumanyi na muwendo gwabwe n'aba missing nga tetunnategeera muwendo gwabwe ne mbasiteekako empi free all political prisoners si musango okuwagirako Kyagulanyi Robert Sentamu Uganda Police mulekeraawo bye mukola ate mukwatibwe mwabakola ebyamu ekisembayo Electoral Commission eveeyo eyogere kiki ekigenda maaso balekerawo okunyumya nga Kyagulanyi we yalidde kasooli baveeyo batubuulire are you in charge of these elections otherwise we as the women of NUP have one united voice condemning these atrocities rendered on our president and our colleagues on the campaign trail. People power, power, power. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, olutalonga luweze, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalonga luweze, tuliyambale ngule, tulizimba Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala, engule zimasamasa, olutalonga luwedde, tuliyambala engule, tulizimba Uganda empya. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP, free all political prisoners, free all political prisoners, free all political prisoners, stop violence against women, stop violence
Stop violence against women in politics. We want a free campaign. We want a free campaign. Everyone is for everyone. Everyone is for everyone. We are tired of being oppressed. You talked about the base. You want the press to bring them to you. Tulina mpirioni bisajja mmwe mwagala twebakako bisajja mmwe tubakoye embwa mmwe ate bakwata n'abasajja nze mbamanyi embwa ezo kati abasajja bafe bamukwata ffe tunasigazaaki tunasigazaaki ffe mutukwatira abasajja mwagala twende pulezidenti waffe nayiza tumaliriza okutambula mu trailo we tutuuka pulezidenti abuulirira abaana ba foot soja